El gancho ineludible, el minuto robado buenas tardes a todos, mayan sus manos, ahora piensen en esto, cuantas veces hoy han abierto una aplicación sin motivo, solo para que 5, 10, 30 minutos de su vida simplemente se evaporaron. Si sumamos esos minutos robados a lo largo de una semana, tenemos horas. A lo largo de un año tenemos meses enteros que pasamos navegando, dudando o simplemente existiendo. Hoy no les voy a hablar de productividad. Les voy a hablar de psicología de la acción. Les voy a mostrar la trampa mental que les impide empezar y, lo más importante, cómo desmontarla. El laberinto cognitivo, porque posponemos hemos creído que la procrastinación es pereza. Es mentira, la procrastinación es un complejo mecanismo de regulación emocional. No posponemos el trabajo, posponemos el sentimiento de incomodidad, de frustración o de miedo que es trabajo nos genera. Esto se llama sesgo del present bias. Nuestro cerebro está diseñado para preferir una pequeña recompensa ahora el placer de evitar la tarea difícil en lugar de una gran recompensa después el éxito o la meta cumplida. El gancho de la identidad. Si te preguntas por qué no puedes ser constante, no es porque te falta disciplina, es porque tu cerebro está optimizado para la supervivencia a corto plazo. Pero tú eres más que tu cerebro primitivo. Roman 2. Los tres cables para cortar la trampa, para dejar de malgastar el tiempo. No necesitamos más motivación. Necesitamos estrategias conductuales. Aquí están los tres claves de la psicología de la acción. 1. La regla de los 5 minutos el cibo de la acción cuando enfrentas una tarea que te atara, has solo 5 minutos de ella. Si después de esos 5 minutos quieres pero aquí está el truco. El obstáculo real nunca es la tarea, es empezar la tarea. Una vez que empiezas, la inercia de la acción toma el control. En el 90% de los casos, esos 5 minutos se convertirán en 30 o 60. Engana a tu cerebro con un compromiso mínimo. 2. Intentions de implementación el c/entonces dejen de decir voy a estudiar más tarde. Es demasiado vago. Creen un plan de acción anclado al tiempo y al lugar. Esto se llama intención de implementación. No, voy a hacer ejercicio. Si son los 7:00 am y he tomado mi café, entonces me pondré mi ropa de gimnasio y haré 20 minutos de cardio en la alfombra de la sala. Al decidir el cuándo y el dónde. Eliminas la fatiga de la decisión y pasas directamente a la ejecución. 3. El destino del entorno, el arquitecto silencioso somos el producto de nuestro entorno. Si su teléfono está al lado mientras trabajan, su entorno les está pidiendo a gritos que lo malgasten. Descenden el fracaso fuera de su alcance. Si necesitas escribir, met el teléfono en un cajón. Si quieres leer, pon el libro abierto en tu almohada. Si quieres comer más sano, no compres comida chatarra. Tu fuerza de voluntad es finita. No luches contra ella. Diseña un entorno donde el camino de la menor resistencia sea el camino de la mayor productividad. Roman 3. A la conclusión, el ahora irreversible dejen de vivir en el futuro ilusorio donde serán perfectos. Dejen de castigarse por el pasado perdido. El único tiempo que tienen para ser la persona que quieren ser es ahora. La ciencia nos dice que el primer paso para dejar de malgastar el tiempo no es un gran acto de heroísmo, sino una pequeña, casi insignificante, microacción realizada justo en este instante. La procrastinación es regulación emocional. La postergación no es pereza,
sino un mecanismo para evitar sentimientos negativos miedo, frustración, incomodidad que genera la tarea, un concepto conocido como sesgo del presente. El secreto oscuro de la procrastinación, cuantas veces se ha llamado a sí mismo perezoso, flojo o indisciplinado, por dejar para mañana lo que debe hacer hoy, permíteme decírselo de inmediato, se ha estado castigando por la razón equivocada. La verdadera cosa de que malgastamos nuestro tiempo no es una falla moral, sino un sofisticado y, a menudo, inconsciente mecanismo de regulación emocional. Cuando usted posterga, no es que no quiera hacer el trabajo, es que su cerebro está luchando por evitar la ansiedad, la frustración o el miedo al fracaso que la tarea le genera. La procrastinación, vista desde la psicología, es una estrategia de afrontamiento maladaptativa. Buscamos un alivio emocional inmediato. Nuestro cerebro es un genio de la supervivencia a corto plazo, y opera bajo un principio implacable, el sesgo del presente. Este sesgo nos inclina a preferir una recompensa pequeña y garantizada ahora el placer de navegar por Internet, la cama de evitar la dificultad, ad sobre una recompensa grande, pero abstracta y futura el éxito de la tarea, la satisfacción de la meta lograda. En ese instante crucial de la decisión, su sistema límbico, la parte más primitiva y emocional de su cerebro, gana la batalla contra la corteza prefrontal, la parte lógica que planea a largo plazo. De pronto, el yo del presente le roba al yo del futuro, hipotecando su bienestar por una dosis instantánea de dopamina y alivio. Por eso, el primer gran gancho que debe grabar a fuego en su mente es: no tienes un problema de pereza, tienes un problema de gestión emocional. Entender esto es la clave para dejar de malgastar su tiempo. Deja de verse como un ser humano defectuoso y empieza a verse como alguien cuyo sistema de navegación emocional necesita un ajuste. Si la tarea que debe realizar es aburrida, su cerebro busca una forma de evitar el tedio. Si la tarea es intimidante o compleja, busca evitar el miedo al juicio o a no ser lo suficientemente bueno. En ambos casos, el acto de posponer se convierte en una vía de escape, una manta de seguridad ad temporal que disipa momentáneamente el malestar. Pero esta falsa cama tiene un precio. El castigo doble que viene después, cuando la prisión del tiempo se vuelve insoportable. Por lo tanto, no se trata de forzarse a ser más disciplinado mediante la autocrítica, sino de aprender a tolerar, por un breve periodo, esa punzada inicial de incomodidad. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando nos volvemos más astutos que nuestro propio sesgo mental. La única manera de desactivar la trampa del tiempo malgastado es aceptar que el alivio real no está en la evasión, sino en el movimiento. Solo así se puede cortar el cable que une el miedo con la postergación. La regla de los 5 minutos inercia de la acción. Para superar la barrera de empezar, comprometid a trabajar en la tarea difícil solo por 5 minutos. El inicio genera inercia, y en la mayoría de los casos, continuarás mucho más tiempo. El gancho de la montana. Imaginéis al pie de una montana gigantesca, sin do el peso de toda la escalada sobre sus hombros. Esa sensación, esa pesadez que le dais, esto es demasiado largo, demasiado duro.
Es lo que paraliza a la mayoría de las personas, y les hace malgastar horas en distracciones. Hemos sido condicionados a creer que para hacer una tarea grande, necesitamos una refuga de motivación igual de grande. Pero aquí les revelo la gran mentira psicológica. El obstáculo más difícil de superar no son los 10 horas que requiere el proyecto, es el primer minuto. La energía psicológica requerida para empezar algo es desproporcionadamente alta en comparación con la energía que necesita para continuar. Lo que nos detiene es la anticipación del dólar, no el dólar en sí mismo. La estrategia del minuto cero, para desmantelar esa muralla de resistencia, tenemos que ser más astutos que nuestro propio cerebro evitativo. Aquí es donde entra la poderosa regla de los 5 minutos, mi estrategia favorita. No es una herramienta de gestión del tiempo, es un cebo cognitivo. La próxima vez que se enfrenta a correo electrónico intimidante, a capítulo aburrido o a informe abrumador, haga una promesa no negociable consigo mismo. Solo voy a trabajar en esto durante 5 minutos. Si al final de esos 5 minutos quiero para y volver a mirar mi teléfono, lo haré sin culpa. La clave de esta estrategia es la permisión para fallar. Al dar permiso a su cerebro para detenerse, elimina la prisión del compromiso masivo. Los 5 minutos parecen inofensivos, casi un yugo. La inercia de la acción, lo que sucede a nivel conductual es fascinante. Una vez que usted se obliga a iniciar la tarea, aunque solo sea por un tiempo limitado, activa lo que conocemos como la inercia de la acción. Es la primera ley de Newton aplicada al comportamiento. Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Los psicólogos han descubierto que el cerebro, al pasar del estado de evitación al estado de ejecución, genera un pequeño momentum o impulso. Los engranajes ya están girando. De repente, el miedo y la resistencia inicial se disipan porque el cerebro se ha reorientado hacia la resolución de problemas. Es casi imposible que, tras haber invertido 5 minutos en la tarea, usted decida detenerse. Ya ha superado el pico de resistencia. Los 5 minutos se convierten en 10 se convierten en 30, y de repente ha resuelto la mitad del problema sin siquiera haber necesitado esa escurridiza motivación. El desafío al corto plazo. El error más común de quien malgasta el tiempo es intentar ser un superhéroe de la productividad. No se exige terminar, exige solo empezar. 5 minutos es el tiempo perfecto porque es demasiado corto para causar un dolor emocional significativo, pero lo suficientemente largo para iniciar el proceso cognitivo. Deja de planificar el maratón y concentres únicamente en atar los cordones y dar el primer paso. Así que les pregunto, ¿cuál es esa tarea que ha estado postergando justo antes de escuchar esto? En lugar de buscar una hora perfecta para hacerla, busca el momento exacto para hacer solo 5 minutos. Es truco psicológico hoy mismo y siento como la inercia le da el poder de reclamar su tiempo perdido. Deja de ser la víctima de su propia evitación emocional y conviertes en el arquitecto de su propia acción de 5 minutos en 5 minutos. Intentions de implementación fórmula C/entonces. Evita los planes vagos. Define la acción anclándola a un contexto específico usando la estructura. Si sucede algo o es una hora, entonces realizaré la acción específica. Y el gancho del autopiloto. ¿Alguna vez ha llegado a casa, abierto la nevera, y luego la bolsa de patatas fritas,
to do antes de que su mente consciente se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Es el poder de los detonantes ambientales. Nuestro cerebro ama la eficiencia y convierte la repetición en rutinas automáticas. El gran malgasto de tiempo no ocurre por una decisión dramática de posponer, sino por una serie de pequeños, casi invisibles, actos automáticos. La hora del café significa redes sociales. El momento de sentarse en el escritorio significa revisar el correo 10 veces. Si queremos detener el drenaje de nuestro tiempo, debemos dejar de depender de la fuerza de voluntad y empezar a rediseñar el contexto en el que operamos. Esto nos lleva a la tercera clave psicológica, las intenciones de implementación o el poderoso método del sí/entonces. La mayoría de la gente intenta motivarse con planes nebulosos. Mañana voy a empezar a escribir mi proyecto. El problema es que cuando llega es mañana, la decisión tiene que volver a tomarse, y la decisión es agotadora. En el momento en que suena la alarma, su cerebro primitivo se pregunta, ¿debo levantarme y correr o seguir durmiendo? Y casi siempre gana el camino de menor resistencia. Para sabotar es preciso. Los investigadores han encontrado que solo necesitamos decidir el momento y el lugar exactos de la acción. La fórmula es simple, pero sorprendentemente efectiva. Crea una conexión mental explícita entre una señal el sí y una respuesta el entonces. Por ejemplo, en lugar de decir, voy a meditar más, diga, si llego a la cocina a las 7:00 am y enciendo la cafetera, entonces me sentar en mi silla de la sala y hacer 10 minutos de meditación. La magia de la intención de implementación reside en su capacidad para eliminar la fricción decisional. Al vincular su nueva acción a una rutina existente que ya está automatizada, encender la cafetera, terminar una reunión, cerrar la laptop, usted salta por encima de la faz de duda. Cuando ocurre la señal, la respuesta se activa como un reflejo mental, no como un acto de heroísmo. Se convierte en un interruptor. El gancho de la ejecución automática. Piensa en su tiempo malgastado como una serie de puertas abiertas al azar. El método, sí/entonces, es como instalar cerraduras en esas puertas y una llave automática que lo dirige a la habitación correcta. Es una herramienta que toma prestada la eficiencia del piloto automático que nos lleva a las distracciones y lo redirige hacia sus metas más importantes. Su mente ya no tiene que gastar energía pensando en cuándo empezar, solo tiene que actuar cuando la señal aparezca. Deja de planear sus metas en términos de deseos abstractos, quiero ser mejor, y empieza a planear su ejecución en términos de detonantes concretos. Si X sucede, here Y. Al final, los grandes logros no son el resultado de grandes talentos, sino de una serie inquebrantable de compromisos automáticos. Destino del entorno eliminar la resistencia. Tu fuerza de voluntad es limitada. Para ser productivo, debes diseñar tu entorno para que el camino de menor resistencia sea el de mayor productividad. Guardar el teléfono lejos para trabajar. El gancho del entorno invisible. Permíteme hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué sigue librando batallas diarias contra su propia fuerza de voluntad? Usted sabe que tiene que trabajar, pero su teléfono está a 2 centímetros. Usted sabe que debe ahorrar, pero la aplicación de compras está en la pantalla principal. La realidad es que el malgasto de tiempo no es un fallo personal, sino una respuesta lógica a un diseño ambiental pobre.
Su entorno es un acueducto silencioso que dirige su comportamiento. Y si el camino más fácil es la distracción, su cerebro, por pura eficiencia, lo tomará. Deja de luchar contra su entorno, empieza a sanarlo. Esto nos lleva a la cura, de clave psicológica, el diseño del entorno, la estrategia más poderosa para dejar de malgastar el tiempo. La fuerza de voluntad es finita, y se agota como la batería de un celular. Cada vez que usted se resiste a revisar una notificación, gasta energía mental que podría estar usando en su trabajo real. Las profesionales de la productividad no son personas con una voluntad de hierro, son personas que han diseñado un entorno donde la distracción es difícil y la acción productiva es inevitable. Hay dos estrategias esenciales aquí. Aumentar la fricción de los malas acciones y disminuir la fricción de las buenas acciones. Para aumentar la fricción, usted debe hacer que sus distractores sean lo más inaccesibles posible. Si su teléfono es su némesis, la solución no es solo ponerlo en silencio, es crear una barrera física, mételo en un cajón, póngalo en modo avión o medallón, déjelo en otra habitación mientras trabaja. El simple acto de tener que levantarse y caminar hasta otra parte de la casa para revisar algo es la fricción necesaria para que su cerebro diga, esfuerzo excesivo, medio me cuido trabajando. Si su distracción es la televisión, guarde el control remoto en un sitio alto. El objetivo es que, ante el impulso de malgastar el tiempo, usted tenga que invertir una pequeña cantidad de energía física. Para disminuir la fricción, haga que el camino hacia la productividad sea el más fácil. Si quiere escribir, abra el documento antes de levantarse. Si quiere leer, deje el libro abierto en la almohada o en el escritorio. Si quiere ir al gimnasio, durma con la ropa de entrenamiento al lado de la cama. Al preorganizar su espacio para que la opción correcta sea la opción por defecto, usted facilita que la inercia de la quien tome el control, sin depender de su motivación matutina. Deje de pensar en su entorno como algo pasivo. Es su principal herramienta de productividad. Piensa en esto, si un alcohólico no tiene licor en casa, no necesita fuerza de voluntad para no beber. Lo mismo ocurre con su tiempo. Su entorno debe ser un santuario de ejecución, no un campo de batalla de tentaciones. Empiece hoy mismo por identificar el peor ladrón de su tiempo, y a crear 3 pasos de fricción entre usted y él. Reclame su concentración diseñando su mundo para el éxito. Microactions y el ahora irreversible. El cambio no se logra con un acto heroico de motivación, sino con una microacción inmediata. La única forma de ser quien quieres ser es actuando en el presente. El gancho del ahora irreversible. Hemos desvelado la verdad. No eres perezoso, solo evitas el malestar. Has aprendido a engañar a tu cerebro con la regla de los 5 minutos. Y has aprendido a automatizar tus acciones con la fórmula si/entonces. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de todo, te encuentras paralizado? La respuesta se encuentra en la última clave, la más fundamental de todas, la necesidad de enfocarse exclusivamente en la microacción y rechazar la fantasía del futuro perfecto. El mayor destructor de tiempo es la expectativa de perfección. Nos decimos, empezaré mi dieta el lunes. Ser productivo cuando tenga el escritorio limpio. O escribir mi proyecto cuando me siento más motivado. Esta mentalidad es una trampa.
Estamos malgastando el presente esperando año futuro que tendrá energía ilimitada y cero distracciones. Pero yo no existe. La psicología nos enseña que el cambio real nunca sucede en el futuro ideal. Solo ocurre a través de una pequeña, casi insignificante, acción realizada justo en este instante. Deja de buscar el gran momento épico. El camino para dejar de malgastar el tiempo no es un gran acto de heroísmo, sino una serie ininterrumpida de movimientos minúsculos. Si su tarea es escribir un ensayo de 0 palabras, esa meta es inmensa y activará su sesgo del presente, llevándolo a la procrastinación. La microacción es reducir esa meta a abrir el documento y escribir la fecha. Esta acción es tan pequeña que no genera resistencia emocional. Una vez completada, genera una pequeña dosis de dopamina, el combustible que impulsa la siguiente microacción, escribir el título. El poder de este enfoque es que nos obliga a vivir en el ahora irreversible. La acción ya no es una decisión pendiente, sino un hecho consumado. Si solo abres el documento, has progresado. Si solo lees una página, has progresado. El enfocarse en el paso más pequeño posible desactiva el miedo a la magnitud de la tarea y rompe el ciclo de parálisis. La acumulación de estas victorias minúsculas es lo que, con el tiempo, construye el hábito de la productividad y destruye el hábito de la postergación. El gancho final y más poderoso es este. Su vida no está hecha de metas abstractas, está hecha de la suma de sus ahoras. Si su ahora está lleno de scroll infinito y evasión, es el legado que está construyendo. En contraste, al tomar la decisión de hacer esa única, mínima acción, usted está votando a favor del tipo de persona que desea ser. No espera a sentirse motivado para actuar, actúa para sentirse motivado. El único tiempo que puede usar para empezar es el que está pasando mientras lee esta palabra. La microacción es la única monda de cambio que tiene contra el tiempo malgastado. ¿Cuál es primer paso minúsculo que puede dar en los próximos 60 segundos para demostrarse a sí mismo que está en marcha?